Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 Ibadan. Good afternoon. Here is Newsline, read by Elizabeth Awoku, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. President Tinubu champions education, AI-aware collaboration in St. Lucia visit. The Oyo State Community and Social Development Agency, OITSCA, funds new 60 micro projects in 30 Oyo communities. On entertainment news, Two-Face apologizes for saying men are not sexually built for one woman. And straight to business news, investors lose 150 billion naira as market opens July in red. And on the foreign scene, US President Donald Trump says Israel has agreed to a 60-day ceasefire. And on sports news today, Arena slips as Baylor rises in ITTF rankings. Here is the news in detail, starting with the entertainment news. Veteran Nigerian actor Tommy Njemanze has appealed to the general public for financial assistance in his battle with cancer. The actor, who is currently receiving treatment in a hospital, made the plea yesterday in a viral video circulating on the internet. Sharing the video on his Instagram page, filmmaker Stanley Untap revealed that Njemanze has been diagnosed with prostate cancer and urgently requires funds for surgery. Legendary Nigerian singer Two-Face has tendered a public apology over his controversial remark during an interview with Nedu Wazobia, where he claimed that men aren't built to be sexually committed to a woman. His statement sparked provocation on social media, with netizens condemning him. Reacting to the backlash, the 49-year-old singer, in a video shared on his Instagram page this morning, tendered an apology. And straight to local news, President Bola Tinubu of Nigeria delivered a powerful message on the transformative potential of education and the critical role of analytical thinking in an AI-driven world during a visit to Sir Arthur Lewis Community College in Mount Fortune, Castries, on the fourth day of his state visit to St. Lucia. Addressing students, faculty, and staff, President Tinubu emphasized Nigeria's commitment to deepening ties with St. Lucia through education, culture, and technology, while urging students to remain disciplined and inquisitive in the face of emerging technologies like artificial intelligence, AI. Speaking at the institution named after St. Lucia Nobel laureate Sir Arthur Lewis, President Tinubu described the student community as the cornerstone of a stronger Afro-Caribbean future. Another story from our Senate President, Mr. David Mark, and former Osun State Governor Ogbeni Rauf Aregbesola have been appointed as the interim national chairman and national secretary of the African Democratic Congress, ADC, which is a coalition opposing President Bola Tinubu's administration in the run-up to the 2027 general elections. This announcement confirms months of speculation surrounding the platform for a broad opposition coalition. The appointments were reportedly finalized at a high-level meeting of opposition leaders in Abuja yesterday. The coalition, which includes prominent figures like former Vice President Atiku Abubakar, Labour Party's 2023 presidential candidate Peter Obi, former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai, and former Rivers State Governor Rotimi Amechi, among others, had been deliberating on a suitable platform to challenge the ruling All Progressives Congress, APC. The Oyo State Community and Social Development Agency, OITSCA, has distributed funds to 30 communities across the state. The micro-projects, which are based on felt need importance from each community, are on the school construction or renovation, community health center construction or renovation, erosion control, as well as the provision of potable water. In his keynote address,
at the training and disbursement of funds to the 30 communities at the House of Chiefs in Ibadan. The chairman of Oyo State Community and Social Development Agency, OITSDA, Honorable Abidin Adetokunbo Adiaga, eulogized the Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde for approving the funding of the micro-projects, which include construction of culvert and line drainages in 5 communities, construction or renovation of community health centers in 7 communities, construction or renovation of a block of 3 classrooms in 18 communities, and drilling or motorized boreholes in 30 communities. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadero Street, Bodewasimi, Bashoru, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool with Melody. On Melody Dark Room, give your business the much needed publicity it deserves. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.75 Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And straight news, the Nigerian Exchange Limited opened the new month on a bearish note as investors lost 150 billion naira at the close of trading yesterday, July the 1st. The market capitalization dropped from 75.95 trillion naira on Monday to 75.8 trillion naira, reflecting renewed profits taken by investors after a strong rally in June. At the end of the session, the all-share index fell by 237.34 points, or 0.2%, to close at 119,741.23. This brought the market week-to-date loss to 0.04%, although it maintained a 7.0% gain in the past 4 weeks and a 16.34% year-to-date return. And on the foreign scene, Israel has agreed to the necessary conditions for a 60-day ceasefire in the Gaza war, and it is now up to Hamas to accept the deal. US President Donald Trump said yesterday that during the 2-month period, the United States will work with all parties to end the conflict. Representatives from Qatar and Egypt, who have been heavily involved in peace efforts, will deliver this latest proposal to the Palestinian extremist organization, Hamas. And on sports news today, Nigeria's top table tennis star, Quadri Arena, dropped 1 place in the latest International Table Tennis Federation World Ranking, as fellow compatriot Fatima Bello recorded a modest climb in the women's category. In the ITTF's Week 27 rankings published yesterday, Arena fell from 23rd to 24th in the world despite maintaining his total of 1,140 points. The 36-year-old, who did not participate in any event during the review week, was overtaken due to the point movements by other players. His current position is based on cumulative points from past performances, most notably his runner-up finish at the 2025
ITTF African Cups in Tunis, which earned him 350 points and a semi-final showing at the WTT star contender Doha earlier this year, which added 210 points. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. President Tinubu champions education, AI-aware collaboration in St. Lucia visit. The Oyo State Community and Social Development Agency, OITDEF, funds new 60 micro projects in 30 area communities. Two-Face apologizes for saying men are not sexually built for one woman. Investors lose 150 billion naira as market opens July in red. US President Donald Trump says Israel has agreed to a 60-day ceasefire. And lastly, on sports news, Arena sleeps as Bello rises in ITTF rankings. Now we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Please join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Popola Ikunfemi, edited by Temitope Brahima. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody 100.7 FM Ibadan. Stay cool with Melody. Melody FM lóbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbẹ̀ǹdà kékelúkè. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọ̀làdìmẹ́jì lóníròyìn. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu fi ètò ẹ̀kọ́ léwájú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ AI ní St. Lucia. Àjọ tó mójútó ìdàgbàsókè agbègbè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ ní agbègbè ọgbọ̀n. Ìròyìn ní ẹ̀ka múlùúdùn Two-Face ní kí àwọn olólùfẹ́ òun ó má bínú pé òun ní ọkùnrin ò sí fún obìnrin ẹyọ kan. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní Israel ti gbà láti jẹ́ kí ogun ó sinmi fún 60 ọjọ́. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò, àwọn olùdákòwò pàdánù 150 bílíọ̀nù náírà bí ọjà ṣe ṣí ní ọjọ́ kìíní oṣù keje. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Two-Face ó ti ní kí àwọn olólùfẹ́ òun kí wọ́n má bínú látàrí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tí ó ṣe pẹ̀lú Nedu Wazobia níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọkùnrin kò sí fún obìnrin ẹyọ kan. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó fi síta ọ̀hún, ó náà ni àwọn èèyàn ti kọ̀rọ̀ ojú sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní orí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹnu àtẹ́ lù nígbà tí Two-Face ẹni ọdún 49 ọ̀hún ló sọ nínú fọ́nrán eléyìí tí ó fi síta lóòrọ̀ òní wípé kí àwọn olólùfẹ́ òun kí wọ́n má bínú. Ìròyìn ilé wa. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ ọ̀rọ̀ tó ní agbára lórí àtúntò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ pàápàá jùlọ ipa tí AI ń kó ní àgbáyé. Ó sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tí ó ṣe àbẹ̀wò sí ilé ẹ̀kọ́ Sir Arthur Lewis ní ọjọ́ kẹrin tó dé St. Lucia. Ó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀ka àti olùkọ́ sọ̀rọ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ lórí ìpinnu Nàìjíríà láti rí dájú pé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàrin Nàìjíríà àti St. Lucia láti ara ètò ẹ̀kọ́, àṣà àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ó
ó sì rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pé kí wọ́n kọjú sí ẹ̀kọ́ wọn kí wọ́n sì má fi ìmọ̀ AI ṣeré. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣàpèjúwe ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ibi tí ó gbé ilẹ̀ Caribbean lárugẹ ní ọjọ́ iwájú. ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀gbẹ́ni David Mark àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí adelé alága àti akọ̀wé fún ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC, ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń tako ìtúnyànsípò ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọdún 2027. Ìkéde yìí ló wáyé lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ti ń jà rìnrìn nílẹ̀ lórí ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n darapọ̀ ọ̀hún. Ìyànsípò ọ̀hún ni wọ́n fi ẹnu rẹ̀ kò níbi ìpàdé àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá lánàá. Àjọ tó ń mójútó ìdàgbàsókè agbègbè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pín owó sí agbègbè 30 jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ èyí tó dá lé ohun amáyédẹrùn àti ipa tí wọ́n mọ̀ kó ní agbègbè kọ̀ọ̀kan wà lábẹ́ kíkọ́ ilé ẹ̀kọ́ tàbí àtúnṣe, kíkọ́ ilé ìwòsàn tàbí àtúnṣe, líla ojú ọ̀nà fún àgbàrá àti pípèsè omi. Nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni tó jẹ́ alága fún àjọ tó mójútó ìdàgbàsókè agbègbè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀nàrẹ́bù Abidin Adétòkunbọ̀ Adéàga sọ níbi tó ti ń pín owó ọ̀hún fún àwọn agbègbè 30 ọ̀hún ló ti gbé òṣùbà káre fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé ó bu ọwọ́ lu àwọn àkànṣe iṣẹ́ kéékèèké eléyìí tí àwọn fẹ́ ṣe. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún ni ṣíṣe ojúṣàn omi, dídá nǹkan bo etí títì, àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn ní agbègbè 7, bákan náà kíkọ́ ilé yàrá ìkàwé ní agbègbè 18 àti pípèsè omi ẹ̀rọ ní agbègbè 30. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣòwò. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà lẹ́ ń gbọ́ yìí ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe owó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti pàdánù owó tó tó 50 bílíọ̀nù náírà ní ọjọ́ kìíní oṣù kejì ọdún 2025 tí owó okòwò ọjọ́ náà sì já láti 1,690 tírílíọ̀nù náírà sí 1,680 tírílíọ̀nù náírà. Èyí ló ń ṣàfihàn èrè tí àwọn olùdókòwò jẹ lẹ́yìn ìwọ́de nínú oṣù kẹfà. Eléyìí sì jẹ́ kí ọjà ọ̀hún pàdánù bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dúró lórí èrè ìdá 7 láàrin oṣù 4 tó kọjá yìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Israel ti gbà láti faramọ́ àwọn ìlànà láti rí dájú pé ogun sinmi fún 60 ọjọ́ ní Gaza.
wọ́n ní ó wà lọ́wọ́ Hamas láti gba àjọṣepọ̀ ọ̀hún. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump sọ lánàá pé láàrin oṣù méjì ọ̀hún ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò bá igun méjèèjì ṣe ìpàdé papọ̀ láti rí dájú pé ogun sinmi. Aṣojú láti Qatar àti Egypt tí wọ́n ti ń dá sí ọ̀rọ̀ ìjà ọ̀hún látẹ̀yìnwá òun ni wọ́n lọ jíṣẹ́ fún àwọn ìgbìmọ̀ kò gbèrègbè Palestine Hamas. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ yìí, kí a tó mú ìròyìn wá sí òpin ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu fi ètò ẹ̀kọ́ léwájú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ AI ní St. Lucia. Àjọ tó mójútó ìdàgbàsókè agbègbè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ ní agbègbè ọgbọ̀n. Ní ẹ̀ka amúlùúdùn túfẹ̀ sí ní kí àwọn olólùfẹ́ òun má bínú pé òun ní ọkùnrin ò sí fún obìnrin ẹyọ kan. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní Israel ti gbà láti jẹ́ kí ogun sinmi fún 60 ọjọ́ ní Gaza. Ní ẹ̀ka okòwò, àwọn olùdókòwò pàdánù 150 bílíọ̀nù náírà bí ọjà ṣe ṣí ní ọjọ́ kìíní oṣù keje lánàá òde yìí. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Olabisi Ọládìméjì ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àgbọ̀dún wọn ti dé Melody 100.7 FM. Ìṣòro nígbàgbọ́ la wà, ẹ máa gbádùn wa ìṣòro. Tún ti yá o. Ìjọ Freedom Apostolic Revival International Ministry ti gbé àpéjọpọ̀ ìpàdé àdúrà pàtàkì kankanlẹ̀ tá a pè ní Operation 777 Prophetic Prayer Summit 2025. Eléyìí tí wòlíì tá a fi ṣe ìránṣẹ́ rán láti òkè wá. Wòlíì Sam Adébáyò Odu Authority ṣàgbékalẹ̀ pẹ̀lú àkòrí àmì àti iṣẹ́ ìyanu Signs and Wonder. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo His Excellency Lucky Ayédatiwa ní àlejò àgbà pàtàkì àpéjọpọ̀ yìí. Ó sì ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2025 ní Democracy Park tó wà ní ọjà ọba Alákùrẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ọ̀pọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí bíi Láre Tẹríba, Dáre Melody, Bùnmi Akínlànú Omijé Ojúmi, The Emirate Choir, Rẹ̀mílẹ́kún Amos, Ṣẹ́gun Adídára ní yóò máa forí ẹ̀mí bọ̀ wá. Tí bàbá wa wòlíì Sam Adébáyò Ojo ẹni a fi àmì òróró yàn yóò máa fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ wá pẹ̀lú. Ẹ sì tún láǹfààní láti gbọ́ lórí àwọn rédíò wa Melody FM Èkó 107.7 FM, ti Ìbàdàn 100.7 FM, Àríyá 100.3 FM. Ẹ̀wá lógún, ẹ̀wá lọ́gbọ̀n, Jésù ń retí yín o.